Well, good afternoon. I trust you're doing well this second Sunday of the month of February 2022. My name is Grace Josephine, and these are the latest updates we have for you. Ukambani governors have vowed to do everything possible to rally the Kamba community in support of the Azimio la Umoja political bandwagon. Machakos Governor Alfred Mutua, Makueni Governor Kivutha Kibwana, and their Kitui counterpart Charity Ngilu said the community must be in the next government, having been in the cold for the last 10 years. The trio further said Azimio la Umoja is the way to go, and from former Prime Minister Raila Odinga will be the 5th President of the Republic of Kenya. In what looks like an indirect attack at Wiper leader Kalonzo Musyoka, the leaders said it is a high time the Oka principal joined Azimio la Umoja without unnecessary conditions before it was too late. Tukiwa hapa, tuko tayari kusema tutafanya kazi na watu ambao wako tayari kufanya kazi kubadilisha hali ya maisha ya Kenya. Kuna wale wengine ambao wamesema hao watakaa kando kwanza, wangoje, wajipange, wafikirie, halafu wataamua. Sisi tunajua si kando wanangojea tu wanafikiria ati ni mawazo ya mwazidia, ni kupangua, wanaangalia mikakati. Hapana, ni pesa wanangojea. Sisi tayari tunajua ya kwamba wameitisha bilioni 3. Unajua wale wanaitisha pia wanatuambia wameitishwa. Kwa ni jambo mimi najua. Nilikuwa kwa serikali muda mrefu. Wameitisha bilioni 3 ni kama kuuza kabila la Wakamba ndio wao wenyewe kibinafsi wapate hela. Don't lobby, and therefore you don't put your agenda on the table. If others don't respond to that unspoken agenda, it's your problem. The government may do the little that it can do, but without people saying that this is what this region deserves. Na kwa kweli, ajizi Alfred amesema, isipokuwa tunakuza matunda mengi kama maembe, machungwa na nini, lakini hatuja kula matunda ya uhuru sawa sawa. Kwa hivyo sasa wakati umefika tusimame kidete, tuseme kwamba community itakuwa behind leaders. Now, he is not just a politician, but also an engineer, who we expect is going to re-engineer the economy of this country. And he understands it. He is going to take over this Big Four agenda, especially manufacturing, and put our young people to work. So with this, when what our professionals have done, we want to tell you, ECHO, well done. Please move on. You have spent many, many hours planning for this. I can assure you on my own part, and of course my colleagues here, we are now going to hit the road running, and we'll be there in the villages. Kwa vijiji, na wapi, na makanisa. Elsewhere, at least 14,000 members of the Kenya Internally Displaced Persons Organization, or KIDPOR, are urging the National Cohesion and Integration Commission, that is the NCIC, to crack the whip on reckless politicians, stirring tension ahead of the upcoming general elections. Our very own Chichi Josephine with that report. Speaking in Nakuru after hours of a consultative meeting of the organization, the patron of the organization, Peter Tena, challenged the country's political leaders to put aside their personal differences and channel their energies to steering the country into a peaceful election on the 9th of August this year. Tunamuomba rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta na deputy wake William Samoei Ruto wakumbuke maagano yale walituahidi Afraha Stadium. Wakumbuke matamshi yao. Kwanza kabisa, president wetu alituahidi Kenya haitawahi kumwagika damu. Secondary, alituahidi hivi, hakuna mtu atakayetoka kwake. Tatu, alisema hakuna mtu mwingine atawahi kupelekwa nje kustakiwa. In an apparent reference to a controversial remarks about vote rigging in 2017 made by Sabina Chege, Tena expressed concerns at the consequences of such remarks, saying they are likely to threaten prevailing peace among Kenyans and cast the IEBC as an untrustworthy referee. Kuna commission ambayo inaitwa National Cohesion and Integration Commission ambayo huwa inachunguza
matamshi ya wanasiasa ama ya mtu wote ule katika taifa ambaye anaweza sababisha nchi iwe na umwagikaji wa damu. Tunaomba commission hiyo sio tu kwa IBC, hata hiyo commission iweze kuchunguza matamshi hayo ambaye anaweza kuchochea umwagikaji wa damu katika taifa letu. The patron appealed to the first and second in command to work closely in quest for peaceful campaigns, also appealing to members of the organization to continue being peace ambassadors by sustaining the organization's peace drive, sentiments echoed by Ruth Wanjura and Charles Githinji. Tunaomba amani katika taifa letu, na rais akiwa mkuu wa usalama katika taifa letu, tunaomba atimize maagano yale walitoa wakiwa Nakuru pamoja na William Ruto, ya kwamba Kenya hakutakuwa na umwagikaji wa damu tena. Walituahidi ya kwamba hata hakuna siku ingine Kenya itamwagika damu, na akatuahidi hakuna linging yoyote ya election. Kwa hivyo tunamuomba, na kama tumenyenyekea tukiwa waadhiriwa wa 207 na 208, watulinde na walinde nchi yetu. Chichi Josephine, TV47, Nakuru. On to a rather sad story. A somber mood engulfed Muchongoi and Kasiel village during an emotional send-off of two slain brothers killed by suspected bandits last week. The duo, Samuel Kangongo Chepkoimet, aged 33, and his brother David Chepsat, aged 29, was shot dead last week by armed bandits within Kasiel area before making away with several livestock. The funeral service was conducted under heavy security presence to ensure the safety of the mourners. Leaders who attended the funeral also called on the government to move with speed and actualize the security operation announced by the government to weed out the bandits believed to be from the neighboring Tiati constituency. Naambia serikali, hao watu ambao wanalala hii, kile imefanya kulala ni bunduki. Na mimi nilisema mabunduki inyang'anywe raia ambao ni haramu. For how long are schools going to be closed in these areas of Baringo? For how long are we going to bury our children? For how long are we going to lose our wealth? For how long are we going to be poor while we pay tax to the same government? For how long, Mr. President? Several public service officers in Murang'a County have resigned from different national and county government positions as they eye various political seats ahead of the August polls. Among those who have resigned, Joseph Wairago, Waumaya, Joshua Toro, Jamlek Kamau and Joseph Mbai, who were previously in the Ministry of Water, National Irrigation Authority, near Tana Earth Development Authority, TARDA, and Murang'a County government respectively. Others who have also resigned include Kimani Wamatangi of Lapset and former Murang'a Senator Kembi Getora, who tendered his resignation as the chair of the Communication Authority Board. I have been chairman of National Irrigation Authority for the last 3 years, and when the call came for government officials to resign, those who have interest in vying for various political posts, I resigned. I tendered my resignation to His Excellency the President because I was appointed by him in 2019, and this is due to the call by Murang'a people, and I listened to the ground that Murang'a people want a leader they can trust. I've been standing and working hard while standing. I'm still continuing to work for Keharu people. And this time, I'm here requesting Keharu people. After my resignation, which happened 2 days ago, as LAPSET director, I'm here saying that I will seek for the seat of Keharu people. I want to serve Keharu people passionately. I've been traveling because of LAPSET. This time, I want to be here. I want to be mashinani so that I can be able to serve you closely
and at all times. Director for Earth, Water until I resigned to join the political part of contesting for Kagema seat. I've been in leadership since 2007, whereby I was a councillor, Kirure Ward. Then I became the chairman of Murang'a County Council between 2007 and 2013. Then I was elected as a MCA, Kanyinyino Ward. Then I became the leader of majority Murang'a County Assembly between 2013 and 2017. And I was given a privilege to serve as the director at the Water, whereby I have served diligently. And I have initiated through the government few projects on water, mostly on water connection. Elsewhere, Farm Forestry Smallholder Producers Association of Kenya has partnered with stakeholders to train tree nursery business owners in Kisii County. Now, this as the association is planning to plant 10 million tree seedlings across the country by mid this year. Speaking during the training, Paul Okoth, the association's marketing and value chain development officer, said the basic factors they are considering in training the farmers is on resource mobilization strategies, tree nursery establishment and management, as well as advocacy skills that will help them identify various issues and solve them. Clive Maraya, the chairperson of the Kisii Tree Planters Association, complained of them lacking enough finances to help them expand on their tree planting projects, as the government at least recognizes tree farming as an enterprise. Resource mobilization strategies, tree nursery establishment and management, advocacy skills, so that they are able to identify various issues, policies, issues, challenges that are affecting them in this sector, so that they are able to address these challenges in a more effective manner. These farmers to acquire the required skills that will help them in managing and expanding their farm forest business. We need challenge ingine ni mambo ya finances to do our activities, nursery activities. Sana sisi kama wakulima wa miti tukienda to financial institutions, they don't recognize mambo ya miti production as an enterprise. So huwa atupewi loan. Kwa hivyo finances ni issue. Miti inatusaidia kama wamama, tunafaidika kukuja hapa, tunaweka miti na makaratasi, tunapata pesa, inaenda natusaidia kwa kuriba, kwa watoto wetu, kwa shule. Moving on, a group of Muslim international preachers have embarked on a mission of going around the country to preach a peaceful coexistence among Kenyans as the country gears towards the elections. Addressing hundreds of Garissa residents at Garissa Primary School, the Islamic scholars led by Sheikh Ibrahim Abdullahi and Omar Sheikh Abdihar said that their main mission was to preach peace, love and unity among Kenyans, something they said either disappears or pushed at the back burner during the electioneering period. Kusambaza amani katika nchi yetu ya Kenya, hasa katika kaunti ya Garissa, ndio tunasambaza amani ili watu wote, wakati hii siasa mbaya na uchuki inaendelea kati ya wananchi, kwa sababu siasa inaleta mambo ya chuki, mambo ya kutukanana, mambo ya kuvurutana, mambo ya kubishana. Kwa hivyo ni wakati mema leo ndo tumekutana hapa kusambaza mambo ya usalama katika miji yetu wa Garissa na hasa katika kaunti ya Garissa na kuombea nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo kitu ambacho kilituleta hapa sisi katika mji wa Garissa kwanza ni kutangaza amani, watu wapendane katika hii msimu ambao unaona kuna wasiwasi, watu wapate amani na wamshukuru Mungu kwa mambo yote ambao ametupatia na kukutoa katika yale mambo mazito na yale mtihani ilikuwa pale mbele kwa habari ya corona, habari ya ukame. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuna wakati wa uchaguzi ukiingia,
unaona watu wanaanza kupigana, kabila hii napigana na kabila hii, kabila hii napigana na kabila hii. Unaona hiyo habari ya insecurity hapo upande kwetu Northeastern unapajua. Kwa hivyo hakuna kitu ya kuambiwa, na serikali pia iko na habari. Kwa hivyo sisi pia tunajaribu kuwaeleza. Hata nafikiri mwaka wa 2020 nilikuwa Somalia, nilikuwa nawaelezea habari ya amani, na niko na association yangu inaitwa International Friends of Peace ambayo inahubiri habari ya amani Afrika mzima. Well, it's right about 15 minutes past the hour, and on that peaceful note, we take our very first breather. Don't go too far away, as we have a lot more lined up for you. Well, thank you for staying with us. ODM party bigwigs in Kilifi County have united to drum support for party leader Raila Odinga's presidential bid and stamp the party's popularity in the county ahead of the August 9 general election. Speaking during a meeting organized by County Assembly Speaker Jimmy Kahindi to revive ODM in the region, various leaders and aspirants, including Kilifi Deputy Governor Gideon Saburi, rooted for a Raila government after the polls. Kilifi residents voted overwhelmingly for ODM in the last general election, thus garnering all the 9 legislative seats and 32 out of 35 MCA seats. Until recently, when Governor Amason Kingi came up with Pamoja African Alliance or PAR and began a massive recruitment and campaign exercise for the coast-rooted political outfit. Ya kila mtu. Number 1. Ya pili, hakuna haja mpigane kwa sababu sisi ambao tunapigania kiti mmoja wetu ndiye ataongoza Kilifi County. Safari hii tunaianza pamoja na tuko ndani ya ODM. Cha msingi ya kwamba tumekuja pamoja kuhakikisha kwamba tuna umoja wa chama chetu ndani ya ODM. Na tukisema hivyo inamaanisha ya kwamba katika zile shughuli ambazo tutazifanya ndani ya Kilifi, tukitafuta kura zetu za ugavana na viti vingine, tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tumesimamisha bendera ya ODM na tumehakikisha kwamba Raila Amolo Odinga anachaguliwa kama the 5th president. Well, still on the political arena, political leaders under the Azimio la Umoja movement took their campaigns to Kirinyaga County, where they called upon residents of Mount Kenya to vote in favor of ODM leader Raila Odinga for the presidency. Led by Minority Leader John Mbadi, Laikipia Governor Ndarito Mureithi, and Senators James Orengo and Charles Kibiru, the leaders assured locals that the interests of the region will be safe and secure under a Raila presidency. Ni haki ya kwamba Central Kenya inafanya constituency zaidi ya zile ambao tuko nayo sasa. Inastahili hela kuliko hela ambao mnapata sasa. Na hiyo lazima tuseme wazi, kwa sababu katiba nimesema we must have equity.
You must have equity. Lazima tuwe na usawa. Kwa hivyo mimi naomba kwamba ikifika 9th of August this year, ambayo we have a choice. The choice is yours. Wewe ndio utaamua. Wewe ndio utaamua, wewe na kura yako. And on the 10th of August, yeye atakuwa ndugu yako. Tafadhali usifanye siasa